זה כיף לראות אתכם, אני רואה אתכם קודם כל. איזה יופי לראות רבי שרון, סליחה התעכבתי, רבי שלמה, רבי אדם. מה נשמע צדיקים, איזה כיף לראות אתכם. השם יפתח לכם שערי שמיים. אמן. את כל הטוב שבעולם. מוטי! מוטי אם זה באמת אתה, מוטי. מתוקים מדבש. תביא כיסא לי. תודה רבה שאתה שואל. איזה כיף לראות אותך, אם הייתי לידך איזה נשיקה הייתי נותן לך בראש, יא חביבי. משה עובדיה, וסלי, רבי שלמה, הרב של קנדה. אין כמוכם. אבי, ברוך הבא אבי. אבי המתוק שלנו. מלוך אופניים של נחת. טוב, סליחה שהתעכבתי עם משהו לא צפוי שהגיע לי מהצפון. פשוט עזבתי הכל והתעסקתי איתו, סליחה. ברשות הרב אני יכול להתחיל? כן. ברוכים תהיו, סליחה על העיכוב. והשם יחזיר לכם כנגד הדקות שחיכיתם לי, בברכה, בסייעתא דשמיא בעסקים, בסייעתא דשמיא בפרנסה, בבריאות, בנחת, בשלווה, בשלום הבית. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. אני לא ראיתי יונל איתנו. הוא היה פה מקודם, הוא יחזור. הוא יחזור. אין לו הרבה ברירות. טוב, תמסור לו שאני אוהב אותו. אז ברשות החברים העיקריים שלנו, הקדוש ברוך הוא יגדל מעלתכם, בשמחה, בבריאות ונחת. היום הוא יום גדול, שמתחיל כל שנה ביום הזה תקופת ימי השובבים ועוז הדרם, כי נאמנו מאוד. ימים חשובים מאוד, מסוגלים מאוד לתיקון הנפש, וביותר לעניינים של קדושת האדם, שבין האדם לבורא יתברך, יסלק את כל המחיצות שבין האדם למקום, להשם יתברך שמו לעד. תמיד שנכנסים לפרשת שמות, שיש בה את העניין של ירידה לגלות מצרים, אפשר, תודה רבה. ירידה לגלות מצרים, יש כאן הרבה משמעות. דיברנו כבר בשבועות שעברו, שספר בראשית נקרא מעשה אבות. מאידך ספר שמות נקרא מעשה בנים. מעשה אבות הוא חשוב מאוד, אבל כאן שאלת השאלות זה מעשה בנים. באיזה דרך ממשיכים הבנים? אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ואת עמלנו אלו הבנים. העיקר הגדול של האדם אחרי 120 שנה זה מי הילדים שיש לו, מי הילדים שהוא מותיר אחריו בעולם. כשאדם יודע מי הילדים שהוא מותיר אחריו, זה הכוח הגדול ביותר שיעזור לו למעלה. הדרך לזה זה להשקיע נכון בימי חייו, לבסט את סדרי העדיפויות בלוח ההשקעות שלו במקום הנכון. יש חשיבות גדולה לפרנסה, אבל זה לא תופס מקום ליד הצלחת הילדים. כשהיינו צעירים, שמענו מאבא עליו השלום, עטרת ראשנו רבי יורם אברגל, לזכותו יגן עלינו, שאמר עניין מעניין מאוד. הנהגת האדם היא כמו חוד של מחט. חוד של מחט, אם המחט נעוצה עכשיו למעלה, היא לא נעוצה למטה. אם המחט נעוצה לצורך העניין בגג, היא לא יכולה להיות נעוצה גם בקיר, או גם ברצפה, או בשולחן, כי היא נעוצה בגג. מי שיהיה במרכז האדם, מי שיהיה בראש מעייניו, לעולם הוא יצליח בו. מי שראש מעייניו זה העסקים, גם אם הוא יוולד עני, יום אחד יעשיר חובק עולם. מה יהיה עם הזיווג? השם גדול. מה יהיה עם הילדים? השם גדול. מה יהיה עם שאר העניינים?
אף אחד לא יודע, אבל יהיה לו הרבה כסף. מי שאצלו מרכז העולם זה הילדים, אז בפרויקט הענק ביותר והכבד ביותר של החיים, בוודאי שהוא יצליח, אלא שבעזרת השם יהיה לו גם ברכה בפרנסה, גם ברכה בשאר העניינים, גם ברכה בכל התחומים כולם. ולמה? המניע לכך, שבשעה שאדם מגיע אחרי 120 שנה למעלה, נשאל כמה שאלות. אחד מהשאלות, מי הילדים שהותרת אחריך? מי הילדים שהותרת אחריך? זכור לטוב, אבא עליו השלום, רבי יורם מיכאל, עטרת ראשנו, היה אומר, יש רשע גמור. חס ושלום, קשה לומר את המילה רשע. רשע גמור. נפטר לבית עולמו. הגיע למעלה, שואלים אותו, מי הילדים שלך? אבל הוא הניח בנים צדיקים. יש לו לפחות בן אחד צדיק. קוראים אותו צדיק בן צדיק. יש לך בן צדיק, גם אתה צדיק. יש לך חובות, הסתדרו עם הבן שלך. ויש מידך חלילה, אדם שהוא צדיק יסוד העולם, כל הארץ רועשת וגועשת מפניו, והוא נפטר לבית עולמו והניח בן רשע, קוראים אותו רשע בן רשע. שמוליק וולקאם. מיכאל, ברוך הבא. ברוכים הבאים לחברים שהצטרפו. אז איך יכול להיות? זה שהוא רשע והניח בן צדיק, קוראים אותו צדיק בן צדיק. וזה שהוא צדיק יסוד העולם והניח בן הרשע, רשע בן הרשע. אומר רבא דגול רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו להגן עליו מפני תלמד מה זה כוח הילדים. והיה אומר כל פעם משם החתם סופר דבר מופלא. היה אומר שלמעלה לנפטרים אין רגליים, מוליכים אותם על הראש, אבל מי שהניח בנים טובים, הבנים הם מהווים רגליים להורים. וזו הייתה משאלת ליבו ומשאלת חייו של יעקב אבינו עליו השלום. משאלת חייו של יעקב אבינו הייתה רק הדבר הזה. משאלת חייו של יעקב הייתה לא לפספס בזה. תראו רבותיי, שהוא הגיע לפגישה עם עשיו, ברשותכם, נעשה גם לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה מדברו. למעשה ערב הילולה של אדוננו הרמב"ם ושל רבי יעקב אבוחצירא, אז לפחות לכבודם מגיע להם איזה כוס. אז מה איתכם, לא תעשו כוס? אז כל אחד איפה נמצא בעולם יכין או כוס קפה או אייס קפה או תה או אפילו זה ספרינג, לא משנה, משהו טוב, איזה קוקה קולה, נעשה לחיים, כבוד הרמב"ם ורבי יעקב. גם ניגע בתורה שלהם בלי נדר תכף. חזרה לעניין. תראו יעקב אבינו בפגישה עם עשיו, הניח לפניו הר כמו הר תבור, כולו רק כסף וזהב. אומר לו עשיו, יש כאן הר, מיליארדים, טריליארדים, 70 אפסים יש שם, נזיל, מזומן, בלי חוק המזומן, אין בעיה. או זה, או חלקה של 4 מטר במערת המכפלה, מה אתה בוחר? מי שלוקח את מערת המכפלה, הוא לוקח את ארץ ישראל. אומר לו כסף, קדימה שטר. יעקב בז לזה. אומר כסף, ירוץ אחריי. סתם דרך אגב, אגלה לכם סוד. זה סוד ששווה $100 מיליון. נגלה או לא נגלה? הרב שרון, נגלה או לא? אני יכול לשמור זכות יוצרים, אבל לא. לגלות. אני מגלה. כולם בחיוכים פה. אז רגע, אז מגיע עוד לחיים, לכבוד הסוד. אז לחיים. איפה הכוס שלכם אבל? אדם. אני לא רואה הכוס שלך, אדם. אם אין לאדם כוס, מה זה שווה, אדם?
Welcome, יונל. טוב, תשמעו, מי שילמד את הסוד הזה, הוא יוכל תקופה קצרה לקלוט אותו, להפנים אותו, ותראו איך הכסף ירדוף אחריכם. עושים? העולם הזה בנוי בהנהגה שהקדוש ברוך הוא הנהיג בו. הקדוש ברוך הוא הטמיע בעולם הזה הנהגה מסוימת. מה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא הטמיע כאן? טבע. דוגמה. להבדיל במחילה על הדוגמה. אתה רואה כלב, אתה הולך בדרך ואתה רואה כלב. אתה רודף אחריו, מה הוא עושה? כלב שרודפים אחריו, מה זה בורח. ושום הזה שאתה מפחד ממנו ואתה בורח ממנו, הוא עושה פרסה ורודף אחריך. ככה העולם הזה. תשאלו מה הביור, אני אגיד לכם. שם הוויה ברוך הוא י' כ' ו' כ'. יש לו 4 מילואים. יש מילוי שנקרא אב, עין ב', מילוי שנקרא סג, סמר ג', מילוי שנקרא מה, מילוי שנקרא בן, בית נון, נוספית. יש 4 עולמות, באצילות מאיר שם אב, בעולם הבריאה מאיר שם סג, בעולם היצירה שם מה, בעולם העשייה שם בן. בן, גמטריה אליהו, אליהו נביא זכרו טוב. זה לעומת זה עשה אלוהים גם גמטריה כלב, כלב גם גמטריה 52. מי שזוכר שהפרנסה שלו באה מהכיוון של אליהו, מצד של הקדושה, או מי שלא מצד השני. אותה תכונה, שאדם רק רודף אחרי העולם הזה, הוא יגיע עד העסקה ועד החתימה, ושעה לפני זה יתפוצץ. ויבוא השכן שלו שלא עשה כלום, ויחתום על העסקה ויקח אותה. הוא 3 שנים רץ והשני קצר את הפרי. זה הטבע שלו. אם אדם בא מהקדושה, הוא בא במגמה לגדל את כבוד השם בעולם באמת, לשמח את השם באמת, דרך אגב גם להתפרנס בכבוד. זה בסדר גמור. העסקה טובה עוד אליו. ברגע שאדם מאבד פרופורציה בשביל עסקאות, אז אולי הוא ירוויח, אבל התמאות תהיה מנת חלקו. מה גם שיש שלב שאם אדם לא יודע להתנהל נכון, וזה נושא כבר כבד בפני עצמו, לא אכפת לי להקדיש לו שיעור, בלי נדר אם תרצו, זה נושא שעדין, אבל יש שלב שאם אדם לא יודע להתנהל נכון, באופן נכון שרוצים בשמיים, אז נותנים לשדים לשלוט על הכסף. כאילו זה שלו, אבל להם לא נותנים לו ליהנות מכלום. זה כתוב בספר קו הישר. לכן, אצל הצדיקים זה דבר זניח, הם לא מזלזלים בזה. כסף זה אמצעי חשוב, אבל זה לא המטרה בחיים. אי אפשר לומר שבאנו לעולם הזה לעשות כסף. ממש לא. אבל אם השם שלח ושולח וישלח בעזרת השם בשפע, כדי שנעשה דברים טובים, ונשמח לבבות של הנדכאים, ונטיב עם העולם, ונסייע לכל מי שצריך, ונגדל תורה בעולם, ונגדל כבוד השם בעולם, ונשמח את השכינה, וזה בוודאי תועלת גדולה מאוד. ואתה רואה יעקב אבינו, הגיע הר שכסף זניח, נתן לעשיו. אבל אתה מדבר על ילדים, אין המצב. ברגע שהתפספס לו משהו יוסף, הוא לא יסיח דעת. ואתה שואל, מה יעקב בא לאמונה כזה גדול, כולך אמונה בהשם. אז קרה תקלה, קרה אסון, השם ישמור עם הבן, תגיד כפרת עוונות, והשם נתן, השם לקח. יעקב ידע שיוסף לא נפטר. הגמרא אומרת, יעקב ידע שאישה מתגרה בו. יעקב אמר, אם אני מסיח דעת רגע ממנו, ייפול באישה אוי ואבוי. אני חייב לשמור עליו. איך אני אשמור עליו ואני לא אסיח דעת? כלומר, השורש והיסוד של הקדושה זה לא להסיח דעת מהילדים, מהקדושה שלהם. וכאן השאלה, איך עושים את זה? אז זה החלק הבא. הרב בכבוד. The rabbi started off the lesson with giving us several blessings for the entire group as well as individually.
In regards to, we also appreciated the fact that we were able to wait around for him, and that we were able to. We made him really happy to see our. He's really happy to see our faces, and he really appreciates and gave us a special blessings for waiting this time until he came. He had something something important to take care of. We wanted to start speaking about this week's Parashat. This week's Parashat Shemot is also the same time where a special time period starts, the time of Hashovavim. It's a unique period. It's a 6-week period that a person has the ability to fix a lot in this spiritual realm. These are very important days. These are days that a person not only can fix a lot of things in the spiritual realm, but also can upgrade in his holiness. Also, on these specific days that are coming up, a person can also eradicate any sort of dividers that are standing between him and God, any sort of walls that might be right now in the way between a person and the Creator. During these days, we have these auspicious days, we have the ability to remove these barriers and get closer to Hashem, as well as repair things that we've done in the past, as well as upgrade our holiness. In Sefer Shemot, we see that it was the beginning of the exile. It was the beginning of the Jewish people going down to Egypt, and it has a lot of significance. This going down to Egypt. Sefer Bereshit that we just finished last week is Maaseh Avot, is the handiwork of the patriarchs. Sefer Shemot is Maaseh Banim. It's the handiwork of the children. As the previous book was almost like an instruction manual from the forefathers, Sefer Shemot, we see how their children carried it out. We always want to know which way do the children continue in the ways of their parents. Like the Haggadah says, that we read in Pesach, Ve'et amalenu elu abanim. What is our work? Our children. Our handiwork, the things that we're concerned with, is always our children. After 120 years, when a person goes up to the heavens, what they ask, one of the questions that they ask him is, who are your children? What did you leave behind? Because when a person is in the heavens after passing away, there is nothing that can help him. There's nothing that can help him except for his children. His children are the only ones that can change things for him while he's in the heavens after passing. In this week's parasha, the rabbi wants to discuss our time management, the way that we prioritize our times. Even though that we know that making a living is very important, and rightfully so, we need to make money in order to survive, in order to pay bills. However, it's not more important than family matters. It's not more important than our children. The rabbi wanted to quote his father, Rabbi Abargel. He says that a person, the way that he runs, the way that he manages his life, it's like a needle. He says a needle, you can stick it to the ceiling, but the other end will not touch the floor. You can stick it to the floor, but it won't touch the ceiling. You can stick it to a side wall, and it's not going to reach to the other side wall. In other words, once your attention is in one place, it's practically impossible for it to be in another. It says, however, when something is in the center, of our attention, then it receives all of our attention. So, for example, if the attention or our focus or our attention is towards our family, towards our children, it receives all our focus and all our concentration. Furthermore, even though that sometimes people have their focus on Parashat, that we have to work, and we say that there's no time for learning, there's no time for doing the things that are important, even though that sometimes the central point of our life is our livelihood, our Parnasa,
that we need to work, and we said that there's no time to learn. However, and rightfully so, but it's not the right thing. We did not come into this world in order to work. When a person gives his attention to his children, I mean, the main project in his life is the success of their children, the life of the children. He will be able to benefit both from an abundance of livelihood and to be successful in all other worldly things when he gives his attention to the family, which is the complete opposite of when a person gives his attention only to his livelihood, because then the children in the family get affected by it negatively. One of the questions that they ask a person when he goes up to the heavens, they ask him, show us the children that you left behind. Show us your offsprings. Once again, the rabbi wants to quote his father, Rabbi Israel Abargel, that says that there's a reality when a wicked man, a completely wicked person, goes up to the heavens after dying, and they ask him, who are your children? And they go to the children, and even if they're able to find one child who's a tzaddik, one child who is righteous, he is called in the heavens a tzaddik ben tzaddik. He's considered a righteous man, the son of a righteous man. In other words, on the premise that he has one righteous son, he is able to be called righteous because of his son. And if the wicked man has any sort of outstanding debt, if he has some sort of sins that need to be paid for, the son will take care of it. The righteous son with his righteous deeds is going to be able to even out that debt. On the contrary, in contrast to a wicked man that goes to the heavens and has a righteous child, there's a reality of a righteous man that passes away, and he leaves behind a wicked child. And when you go to the heavens, he's called a wicked man, the son of a wicked man. Rasha bin Rasha. And how could this be that a person who's righteous, because he left a son behind who's wicked, he is himself considered wicked? So once again, the rabbi is quoting his father, Rabbi Israel Abargel. It says, this is the power of the children. This is the impact that they have on a person's life and soul. He continued to quote the Khatam Sofer that gave us an insight of how things look up in the heavens. He says in the heavens, the souls that passed away have no legs. They actually walk upside down on their head. However, one that has good children, they are his feet, they are his legs. So it goes to show you that importance of leaving righteous children behind. We go back to this week's Parashat in regards to Yaakov, that we see that Yaakov, his main purpose in life was his children. His main purpose in life was the outcome of the 12 tribes. Tonight is the Hilulah of the Rambam and Yaakov Abu, which the rabbi said he's going to touch upon a little bit later on in the lesson, where he says there's something here that he wants to share with us. When Yaakov had the meeting with Esav, when they finally got to meet up, he made a deal with him. He says, I have here a mountain of money, a mountain of gold, billions and billions and billions of dollars worth, a tremendous amount of riches. He says, I'm willing to trade you all of this for a 4x4 plot in Ma'arat HaMachpelah. We know that was the grave site where all the matriarchs and the patriarchs, along with Adam and Chava, are resting in Hebron. So Yaakov didn't want to have any sort of a conflict with his brother. He says, sign over here on the contract that you give me that 4x4 plot so there's no qualms later for all this money over here. Esav immediately took all that money, traded with him for this 4x4 plot, knowing that this is also him giving up his burial place there as well as the land of Israel. So the rabbi said that the reason why Yaakov did this is because Yaakov knows that the money that he's giving away is not a big deal.
It's not a big deal that he gave away all this billions and billions of dollars to his brother for seemingly on a bad deal for such a small plot of land. Rather, he knew that the money will chase him. He will get to have a tremendous amount of money that will come to him later on. And why would that be? And here the rabbi wanted to reveal to us a secret of how the money can run after a person. If anybody ever wanted to know how to be successful with money, and if you ever wanted to know how you can be that the money chases you instead of you chasing the money, he wanted to reveal a story to us. The rabbi said that this world has a certain way of the way it's being run or managed. There's a certain way that the world works, and that's nature. In other words, there's the rules of nature of how the world works. So in order to give us an example, he asked our forgiveness for using such an example, but he says there's a dog. A dog, the way that it works, if you go after the dog, if you chase after the dog, naturally what happens? He runs away. Anybody who chases a dog, the dog runs away. However, if you show fear, what happens? Then the complete opposite happens. The dog runs after you. That's the law of nature. That's the way Hashem has programmed the world to work. So what can we learn out from this? So the rabbi over here gave a very deep concept that we'll try to explain through the understanding of God's name. God has a name of Yud Kei Vav Kei, the combination of the four letters Yud and Hey and Vav and Hey, and there's also a way to calculate the numerical value of this name. There are 4 different ways of spelling out the milui, the inside letters of each letter. In other words, if you take the word Yud, instead of just writing it with the word Yud, you write it out completely. Yud Vav Dalet. And then after that, there's additional ways of spelling out the Heys and the Vavs. So there's 4 different combinations to it. And these 4 combinations to writing out the milui, the inside of each letter, is called Av, which is one combo, Sag, Ma, and Ben. And each one of them represents a different type of level of God's creations in the world. So the Av is for Atzilut, Sag is for Bria, Ma is for Yitzhak. These are very high level Kabbalah concepts, but the one that the rabbi wants us to concentrate on is the last one, which is Ben. Ben is the letter Bet and Nun. The letter Bet and Nun has the numerical value of 52. Bet is 2 and Nun is 50. And it corresponds to the world of Asiyah, the world of creation. He says, but there's 2 other words that have the exact same numerical value of 52. And because they have the same numerical value of 52, we can learn something out. The word Ben, that has the numerical value 52, is equivalent to the word Kelev, dog, which also has the numerical value of 52. Because if you calculate the Chaf, the Lamed, and the Bet, it equals 52. But there's an additional name or word that has a numerical value of 52, and that's the name of Eliyahu. Eliyahu is also numerical value 52. So the rabbi wants us to learn from here that the parnasah, the livelihood of a person, if it comes from the tzad, if it comes from the side of Eliyahu, if it comes from the side of holiness, that is going to be how the parnasah is going to chase you, follow you. However, if the parnasah comes from the side of Kelev, right, meaning that things are not in a holy way, it's going to be the complete opposite, where the parnasah runs away from the person. For example, a person could be chasing a certain deal for 3 years. He's right there trying to close the deal, trying to just sign the deal, and it's all done. And at the time of the signature, the whole deal falls apart. And then you see that his neighbor, who did nothing for it, in a few seconds he is able to sign and be successful at earning this deal. How could this be? This guy was chasing it for 3 years and he lost it. The other person didn't chase it at all, and he got the signature in seconds. So the rabbi explained, when a person
handles himself proportionally when it comes to business. In other words, when a person is managing himself properly when it comes to the mundane, then he's able to draw this abundance to him. But when a person doesn't manage himself properly, he actually pushes the parnasa away from himself. In other words, there's a way a person carries himself in the business world or mentally or spiritually when it comes to livelihood, actually either attracts the money to him or actually makes it go away or run away from him. As a matter of fact, it says when a person doesn't handle himself properly when it comes to business matters, he let us know that maybe one day we'll do a class on this in order to elaborate a little bit more. But it said that there's a reality that sometimes they give this abundance that has come to that person to spirits in order for the spirits to handle the money. And in that way, all the money that is given to him, he ends up not enjoying it at all. The money goes to all these different places, and in the end, he doesn't get to derive any sort of benefit from it. So the rabbi is letting us know that money is very important, but it's not the main focus in life. Money is very important, but it's not the main thing in life. The rabbi doesn't want us to get it wrong. But Hashem, that God send us a tremendous amount of money, so like that we'll be able to be happy, and that we'll be able to help, and we will be able to support the Torah, and we're able to make the Shekhinah happy, that we're able to help out Jews in needs, help out yeshivas and their Torah learning and their budgets, to be able to do tzedakot and maasot, to do all the things that we're able to do. But on the contrary, to do the right thing with the money. But that's when you have the right mental state, the right mentality, the right attitude towards earning money. Because the complete opposite actually deters it and makes it go the other direction from you. Yaakov gave all his money to Esav. He had no qualms about it. He didn't care about giving all his riches to Esav in order to get Ma'aret HaMachpelah. But we see that's how Yaakov acted with his money. But how did Yaakov act with his children? We see in last week's Parashat or in Sefer Bereshit with Yosef, he couldn't accept that his son was no longer with him, or that his son died. He wasn't able to take his mind off of it, because in reality he knew that he was alive, and he knew he was in danger in that house that he was with that woman, and he never took his mind off of Yosef. And because he never took his mind off of Yosef, he never took his mind off of his children, the outcome was a successful one. But we see that a person's focus, the person's center of his attention is very important where it goes. And Yaakov was a prime example that the center of his focus, the center of his attention was his children. כן, כבוד הרב. אז אם כן, הגענו, בסדר, שומעים? כן. איזה נפלאים. אז הגענו לנקודה שבעת עמלנו על הבנים, שהמרכז של האדם זה הילדים. אם אני בונה במגדל של סדרי עדיפויות, הייתי אומר שיש ראש המחט, חוד המחט זה אשתו של אדם, בת הזוג שלו, ואם אישה אז זה בעלה, כי כאשר הזוגיות היא מתוקנת, גם הילדים הם יהיו מתוקנים. שהזוגיות בעייתית, אז כל המערכת בעייתית. ולכן לעולם בסדרי עדיפויות האישה תהיה הראשונה, ואיש ואישה צריכים להגיע למצב של שלמות ברמה. אני קצת יאתגר אתכם במצב שגם אתם נמצאים בשתי קצוות, אתה יכול להרגיש כל שנייה, כל חלק בגוף שלה על עצמך. אם כואב לה הרגל, אתה תרגיש ברגל שלך את הנקודה שכואבת לה. אני מקווה שהסברתי מספיק טוב. אחר כך, הילדים.
הילדים לא יהיו לפני האישה, כי זה נקרא מיטה חולה. קרקע חייבת להיות יציבה, קרקע יציבה זה רק מזוגיות בריאה. הרמב"ם בא להילולה הערב, מצווה גם להדליק נר לרמב"ם בלי נדר ורבי יעקב אבוחצירא. הרמב"ם עליו השלום כתב, ברית כרותה אין מריבה בביתו של תלמיד חכם. בית של בן תורה זה בית של שלום. אם זה לא שלום, אז זה חסר במהות של בן תורה. בן תורה זה לא הכיפה והזקן, בן תורה זה הלב. זה הנהגה של בן תורה. אז כאשר הזוגיות היא חזקה והיא בריאה, ושתי בני הזוג מתנהלים בעצה ישרה בדרך אחת מתוקנת ומדויקת, על זה יבוא מספר 2, זה יבוא הילדים העיקריים, שיש להם דוגמה אישית לחיים מופתית מאבא ואמא, שיש להם דוגמה מאוד 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 חדה, וזה דוגמה חיה. מי שיש לו את שתי אלו, העסקים כבר ירוצו לבד. ומה שאנשים יעשו בחודש של עסקים, הוא יעשה ביומיים. אני דעתי שלי הקטנה. ככה אני הקטן מחזיק. ברכה שאישה תברך את בעלה מכל הלב, עם כל הנשמה, שווה בעיניי יותר מברכה של 100 מקובלים ביחד. אני באופן אישי מחזיק מברכה שאישה תמימה מברכת את בעלה מכל הלב, יותר ממה ש100 ראשי ישיבות יברכו אותו. לא שאני מצמצם בגדולתם של ראשי ישיבות, שאין די מטרה לראשי. רק שאני רוצה לחדד מה כוח של אישה יהודיה תמימה אחרי בעלה. אבל זה יהיה ככה רק כאשר הבעל מכיל אותה ומשמח אותה ושותף נאמן איתה, ואז כל הגישה לחיים תהיה גישה אחרת. תהיה גישה יפה, גישה בריאה, גישה מבורכת. פה תראו לאיזה מעלה הם הגיעו. הגיעו למקומות נפלאים ונשגבים ביותר. בדרך כלל, בבתים שהזוגיות חזקה ובלי עין הרע זורמים נכון, אף פעם לא מגיעים לשוקת שבורה שנקרא פגם הברית, פגם היסוד. לא מגיעים לטעויות. אדם יוצא שבע בבוקר וחוזר שמח בערב. אף פעם הוא לא יוצא רעב, לא נותן עיניו בשום מקום מיותר, דעתו מיושבת, ליבו מיושב, ליבו שמח, ליבו חזק וגיבור כלב הארי. וכאלה ירבו בישראל. כאלה ירבו בישראל שכאלה אנחנו צריכים להם. אנחנו מבינים כאן עולם. יש כאן עולם גדול, ברור ומשוכלל, שעולה ומתעלה ומתבהר כל יום. וזה המהות של פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. התורה פותחת את הפרק השני. הפרק הראשון אמרנו ספר בראשית מעשה אבות. הפרק השני מעשה בנים. במה? בשמות. אומר המדרש, עדה הוא דכתיב חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שוחרו מוסר. בנוהג שבעולם אדם אומר לחברו, פלוני היכה לבנך, יורד עמו עד לחייו. כי אדם מאוד רגיש לילדים שלו, מאוד קשה לאדם לשמוע שמישהו הזיק לבנים שלו או מפריע להם חד ושלום. זה רגיש מאוד לאדם. ילדים זה אדם שלו. מה תלמוד לומר חוסך שבטו שונא בנו? ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות חד ושלום בסוף לא מצליח. מרדות לא הכוונה מכות. אני לא חושב שהיום זה דור של מכות. הדור של כמה פלאחים היה שמזמן נגמר נראה לי מהעולם.
שהרבה תועלות לא יצא ממנו. להאכיל את הילדים זה הדבר הכי חשוב שיש. להאכיל לשון האכלה, תחולה. ילד שיודע שאבא ואמא זה לא רק אבא ואמא, אלא הם החברים הכי טובים של החיים שלו. הם החברים הכי טובים של העולם שלו. ילד כזה, הוא אף פעם לא יעשה טעויות. גם אם קרה טעות, יתהפך העולם, הוא לא ישן בלילה עד שהוא ידבר איתם. הוא יהיה חייב לשתף אותם. כי זה המהות של העולם שלו, זה אבא ואמא שלו. אבל אלו שבונים את המערך של חינוך מתוך הטלת אימה יתרה, הם לא יכולים להצליח. קשה מאוד להצליח איתם. לכן אשרי ההורים שבונים קשר של חברות נאמנה עם הילדים. בנוסף, תוספת לכל זה, שהילדים רואים גם דוגמה אישית. איך ההורים נוהגים, אז הם מפנימים דרך לחיים. ותדעו לכם שהילדים קולטים יותר מדי טוב. הם קולטים לא רק את המעשים שלנו, הם קולטים גם את המחשבות שלנו. תדעו לכם שילדים קולטים גם את המחשבות שלנו. והם קולטים את המחשבות כל כך טוב, הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים. לכן שההורים מקפידים על מחשבות קדושות, על מחשבות חיוביות, והשמחה והשלווה מנת חלקם, אז השכינה שורה בכל מעשי ידיהם, והילדים מדביקים את הקצב ובגדול. וזה נושא מאוד חשוב. זה מפתח של החיים. יעקב אבינו ראה נגד עיניו את הילדים. אבל הוא ידע שבשביל ילדים מוצלחים הוא חייב להשקיע בבית. להשקיע מאוד מאוד בזוגיות שלו. עם רחל ולאה. וראיתם שכל דבר הוא שיתף אותם. היה לו איזה תקרית, ויקרא לרחל וללאה שדה אל צונו. התחיל לדבר איתם, לשמוע עצתם. אבל אתם שמים לב מתי הוא שיתף אותם? הקדוש ברוך הוא בעצמו נגלה על יעקב בלילה, אמר יעקב קום צא מפדן ארם, זה הולך ברח מכאן. כן מיד אני עושה את זה. הולך לשדה, קורא לרחל וללאה, משתף אותם. השם אמר לך, מה אתה שואל אותם? יעקב אומר לו, השם לא רוצה שאני אכפה עליהם דרך, השם רוצה שאני אסביר להם. יעקב לימד אותנו פרק, מתוך שהוא שיתף איתם פעולה בכל תנועה, מתוך זה הוא ניגש לחינוך הילדים. גם כשיורדים למצרים הוא תפס את המשפחה וליקד אותם. תפס אותם תחת קו מאוד ברור. ואת יהודה שלח לפניו וליוסף להורות לפניו גושנה, לבנות להם בית מדרש. הוא בנה לשבטים סדר יום, לנכדים סדר יום. מה קרה? ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. למה? כי הוא בנה להם סדר. הוא בנה להם חיים מתוקנים, עם דוגמה אישית למופת. הורים שמשקיעים מאוד בבית, קודם כל בינו לבינה, למסד את הקשר על פי התורה בקדושה. בלי שום טעות, בלי שום תקלה. 2, חינוך הילדים על טהרת הקודש, וזה מרכז העולם. ואחרי שתי אלו משקיעים גם בפרנסה, בכוונה התורה לשם שמיים, הם הגיעו לגדולות ומצורות. אלו הורים שבסוף יהיה להם 2 שולחנות. יהיה להם גם בנים תלמידי חכמים, קדושים ומהירים, וגם יהיה להם עשירות גדול. וגם פרנסה גדולה יהיה להם. אבל מי ששם משאת חייו רק את הפרנסה,
בסוף לא יוצא לו כלום. אדם צריך להיות בעל מחשבה גדולה, מי המרכז שלו, איך ייראה דור ההמשך שלו. היום זה לא דור של חינוך בידיים, נגמר הדור של מכות, אבל שיחת נפש עם ילד זה נחוץ, זה חשוב מאוד. קשר זה קשר שילווה כל החיים, וזה קשר שממשיך בכל תקופה וכל תנועה בחיים. אני יודעתי זה פתיחה נכונה של ימי השואבים, ימים שמועילים מאוד ויש את רצון גדול לתקן כל עוון שמפריד בין האדם לבורא, בפרט פגם הברית ודברים קשים שלא נוהגים לדבר בהם כל השנה. ואשר אדם שמתאמץ במצוות צדקה שמועילה מאוד מאוד לדבר הזה, ולגדל את כבוד השם ולהיות שותף פעיל בזיכוי הרבים, והוא בעצמו לדקדק במצוות, שכל הדברים האלו מועילים מאוד לאדם לקרב בינו לבין השם יתברך. מצטרף שהערב, כמו שאמרנו בהתחלה, הילולה של רבי יעקב אבוחצירא, שהיה מוסר נפשו על הקדושה כל החיים שלו. היה חתיכה של קדושה, חתיכה של אלוקות. אדוננו הרמב"ם, זכותם יגן עלינו, גאוני עולם, שהזכות שלהם עומדת ומגנה עלינו, ובעזרת השם המליצו טובה וברכה בעדנו, בעד כלל ישראל אחינו, בעד אחינו האהובים שאני ראיתי על המסך, על השידור. ישלם השם פעולכם, תהי משכורתכם שלמה מעם השם אלוהי ישראל, בבריאות, שמחה ונחת, דורות ישרים מבורכים, הון ועושר בביתכם, צדקתכם עומדת לעד, קרניכם תרום בכבוד, בגאולה שלמה בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. אמן ואמן. מתוק מדבש, שמוליק. ברכות יפות, הרב. Okay. Rabbi, I wanted to come back to the point of Alenu Hem Abanim, that our main purpose in this world, our main work, our main job in this world is our children. The center of a person's life should be his children. When it comes to prioritizing, if you want to do a certain management of your time, of what is most important to least important, the Rabbi wanted to give us some advice in regards to how we should visualize it. He says when it comes to prioritizing, it's almost like the opening to a needle, it should be the wife. In other words, the top of the needle is that little hole that we have over there. The first thing there, that's going to be the wife. It's very important to have a proper marital relationship, because when the relationship is working properly, everything is working properly. And if the relationship is the marriage is not working properly, then nothing is going to go along with it. In other words, the Rabbi wanted to let us know that every single point every single thing that a woman goes through, you have to go through. You have to get, he wanted to give us a little bit of advice about marriage, which is you have to get to the point that everything that she's going through, you're going through. Every sort of emotion or situation or pain that she's going to, you have to feel it as well. If her leg hurts her, your leg hurts as well. The Rabbi wanted to share that with you, that when you have that type of mentality, when you have that type of outlook, then the first step in prioritizing, which is the wife first, is in place, and then you can move on to the next level. The next level is the children. They will never be before the wife. The wife is always first. As the Rabbi said, that is the Yortzeit of the Rambam, Rabbi Yaakov Abargel, the Rambam shares with us, says that there is no such thing as a quarrel in a house of a Torah Jew. There's no such thing that a Torah Jew has some sort of lack of peace in his home. If there is a fight in his home, then that means his Torah is not intact. Because the house of a Torah learner is a house of peace, is a house that does not find a home
for fighting. When a person has his marriage in place, when they are both united, they're both going in one direction, they have one path, they're all in agreement to how to carry out the family and the raising of the children. Everything is in place, everything is fixed, everything is detailed. Then they can move on together to a successful child raising. The second thing in a person's life as far as priority is the dear children. And there's nothing better than a person can do than be a personal example to the child. Anything that you want to teach your child, the best way to do it is being a personal example for it. That they actually can see a very sharp example of how a person needs to be. A live example of what is the right way to live out life. In other words, even though that books are great and we have teachers, but the children, they take the most amount of instruction, or they learn out the most from their parents and their parents' personal example. Now, if a person has these two things intact, if he has his marital relationship in place, and he has the importance of his children as the center and the focus of his attention, his businesses will run on automatic. He will be able to run his businesses they can run on autopilot. What he's able to do in one day, other people won't be able to do in months. And why is that? Because he has his priorities straight. When the house is in order and the children are getting a prime personal example, the third tier of priority, which is the business, will figure itself out on its own. The rabbi said a woman who's able to bless her husband with all her heart, wholeheartedly, it has the value of more than 1,000 rabbis that are Kabbalists, or has the value of over 100 heads of yeshivas. Not to take away, God forbid, from these rabbis or their stature. They are the crown of his head. He looks up to them as if they are the top of the world. However, the blessing of a wife that she gives to her husband from all her heart, it has a power. It has a tremendous amount of power, the blessing of a wife to her husband. When he's honest with her, when he's faithful to her, when he's caring for her, when he's loving her, then she's able to give a blessing that reaches very, very high places and has the efficacy of more of other blessings that we might think are just as effective. When a person has these things in order, that the wife is first, that the children are the center, and that the business is third in importance, he's able to reach incredible heights in his spiritual life as well as in the mundane. In a house like this, in a house where everything is in order, where the husband and the wife are on the same path, and they are secure in each other, and they give importance to one another, and when they are both focused on their children as the center of their life, in a house like this, a person will never reach the place where he is going to do pagam habrit. In other words, that he will sin, do any sort of sexual transgressions, because that type of house, the husband leaves the house in the morning satiated, filled with love, and he comes home happy at night. His heart is settled. He's filled with joy, and he feels strong like a lion. He has the heart of a lion, a person who lives in a home like this. This is, the rabbi wishes for all Am Yisrael that all the homes should be in such a way, should be lived out in such a way. We live in a big world. We live in an advanced world, in a technological world. This is a world that goes up and up each day. So, to go out there in the world is not such a simple thing. But a person who comes from such an environment surely can withstand any sort of challenge and any sort of test. The rabbi went back to Parashat Shavua, where it says over there,
These are the names of the children of Yaakov, the children of Israel that came down to Egypt. Rash says on this particular pasuk that anybody who refrains from hitting his child, he hates his child. So if you tell a person, I saw this, I saw Mr. Plony hit your child. You know what happens when somebody hears that your child has been hit by somebody? You can't hear something like that. The children are your own blood. You can never even imagine that somebody is going to, God forbid, hit your children. You can't fathom such a scenario. The rabbi wanted us to know that not to misunderstand this midrash. Today is not the generation of hitting. It used to be like that. It used to be that you would be able to maybe hit the child one way or the other and it would have an effect. Nowadays, it's not like that. Nowadays, the rabbi says that we have to give the children purpose. By giving children purpose is the only way to educate them. Nowadays, what worked in yesteryears and it was effective, it's not the methods of today. Today, the mother and the father have to be the child's best friend. That they have to have a relationship, a caring relationship, a loving relationship, a warm relationship with the child in order for them to have that, to develop that closeness that is necessary for this generation that we live in. And when a child receives the warmth and the attention and given the purpose as a child from his parents, he will never make any mistakes. As long as you're constantly interacting with the child, always including the child, and the mother and the father become everything for the child because he's not an outsider, rather he's fully included and feels as an integral part of the family unit. Those people that have a home where they run the house on fear, when they run the house in excessive amount of fear, that there's constantly a sense of fear from the parents, either for punishment or for hitting, the rabbi is saying they will never succeed. They will never succeed. This formula, this approach will not work in this generation. This generation, you have to have a pleasant connection with the child. You have to have a warm, loving interaction with the child for you to succeed. You take that, if you're able to do that, and couple it with the personal example of who you are, and he's able to see how the parents are carrying themselves, both the mother and the father. And the rabbi wants us to know also that, this personal example, you should know that the children, not only do they see the actions and they record the actions, and they also learning the actions, and they also mimic the actions, but they also know the thoughts. More than what we think they know. They know what the parents are thinking. Besides our actions, they even know the thoughts. So if the parents take upon themselves that their thoughts should be good thoughts, holy thoughts, positive thoughts, in result, it will yield that the house is going to be a house of peace. It's going to be that the Shekhinah is going to reside with them. And the children benefit from this. This is a big key to life, what the rabbi is sharing with us right now. That the way to carry ourselves with the children, that they are the core, that they are the center, that the way of yesteryears of punishment and yelling and hitting will not work in this generation. Rather, a warm heart, a loving environment, and an inclusiveness of the children is what's going to work in this generation. Yaakov Avinu saw his children, and he realized he has a lot of children, and he knows that he needs to invest time in the children. He has to invest time in his 4 wives, and he has to include them. He has to give them purpose. We see this when Abergel, when they wanted to leave the house of Lavan, and Yaakov asked them to come to the field. He wanted to speak to them. He wanted to share with them.
Now, we know that Hashem revealed himself to him the night, and he told him the time has come to leave Padan Aram. So, surely it would have been just the appropriate thing just to get up and go and say, hey, God told me to go, let's go. But what did he do? He actually called his wives, Leah and Rachel, and he said, come with me to the field. I want to tell you, God spoke to me. What do you think? He wanted to explain to them. He wanted to include them. He wanted them to, for them to have a share in it. He gave them importance. And we see that that type of attitude from Yaakov, or the approach that he used, is something that we can learn from. Similarly, it was with the education of the children. The education of the children, we know that as soon as Yaakov had to go down to Mitzrayim, to Egypt, what's the first thing that he set up? He said, go to Goshna and set up for me a house of a yeshiva, somewhere that where the children can sit down and learn, and they can have a daily schedule that they can follow. And we see, because Yaakov thought about this, because that before he went to Egypt, he already set up a place, and within that place, a place called Goshna, and in that place there was the Bet Midrash, the place where they can learn, and he already had a set plan for them. We see that the result of that is the Jewish people in Egypt, they were able to grow both in size. They became from a family of 70 to hundreds of thousands, if not millions of people at that time, and they were able to procreate, they were able to grow, and they became a multitude of people in that small period of time. And why is this? It's a direct result of his involvement, that he gave them order, he gave them direction, he gave them an example of what needs to be done, of what it is that they need to use with their time. He was very, very much involved in the outcome of his children. So to recap, the number one thing in the house is the husband and the wife. That marital unit has to be solid and has to be united. Number two in importance is the children, but that's the center. That's the main thing. It's the main thing that a person should concentrate on, is the raising of the children. Lastly is the parnasah. Lastly is the livelihood. And even that it might seem to some that the order is out of order, the rabbi wants us to know that it is very important that first, that the marital status is good and solid, and it's important, and it's at the head. But the main thing, the main focus in a person's life is his children. And later on comes the livelihood. And thusly, he's able to benefit from two tables. He's able to benefit from two worlds. He's able to have children that are successful and are in the way of God, as well as wealth and a tremendous amount of abundance in his in the mundane world. However, a person who concentrates just on parnasah, just on the livelihood, then he's not going to be successful. One must think, what is the center of my life? What is going to continue my legacy? What is continuing me? We know that that the generation of hitting is old. That's passé. Nobody hits their children anymore because it's not effective. Now is the generation of connections, the generation of conversations, the generation of understanding. As the rabbi has concluded in filling us in on the importance and the prioritizing that we need to do in our personal life, he wanted to conclude with the days that we've just entered, Yemei HaShovavim. These are auspicious days to fix all types of sin, especially between a person and God, and more specifically, anything that has to do with sexual transgressions. This is a time that a person, if he uses these specific 6 weeks, it's a 6-week envelope in the year, that when a person gives their attention to fix what they erred on
during these weeks, they have a much better outcome. They're able to yield greater results than any other time in the year. Thusly, a person should concentrate on giving tzedakah. This is a good time to give charity. It's also a good time to be to do zikui harabim. Zikui harabim is when you are able to get involved with the public. If there's anything that you can do for your community, for Am Yisrael in large, anything that involves a multitude of people, meaning a greater amount of people, not just for yourself, but in order to make other people meritorious through your actions, this would be a good time for these 6 weeks. And all these things, well, a person who wants to atone for his sins between him and God, any sexual transgressions, anyone that he wants to work with the public, anyone who's going to give tzedakah during these times, it helps a lot in making a person come closer to God. If you ever wanted to have that stronger feeling, strong connection, stronger link with the Creator, these 6 weeks and the work that you do in them will afford you that. Tonight, the rabbi instructed us to light a candle for Rabbi Yaakov and for the Rambam. It's their yahrzeit. And we know that each of these rabbis are a prime example of what we learned today. Rabbi Yaakov, he gave himself to the public. He was always working with the people. The Rambam gave a tremendous amount of Torah that he wrote, that up until today, his Torah, his books are protecting us and protecting our Am Yisrael in general. The rabbi wanted to bless us that in the merit of this lesson, that we will merit to a tremendous amount of livelihood, that our pay should be plentiful and full, and that should also merit to have a life of health, happiness, bliss, and that we should have a tremendous amount of riches in our homes, that we should be wealthy, and that should also merit to a complete redemption. כבוד הרב? אז הנה לנו אולי נקודה ראשונה שפתיחה איך ניגשים לימי השובבים כבסיס ראשון. אני לא הזכרתי מה שמזכירים כל מיני מקומות העניות וכולי, כי זה לא הדור שלנו. הדור שלנו, במקום שיעשה את העניות, צריך לאכול בקדושה ולשם שמיים ולברך ברכות הנהנים תחילה בסוף בכוונה, וזה יותר מועיל. ואם יהיו שותפים בהפצת תורה חובקת עולם, זה בוודאי יותר טוב לתיקון הנפש למי ששאל לי. וגם יזכו הם בעצמם לקבוע עיתים לתורה ולהתאמץ בתפילה בכוונה ובשמירת ברית קודש מכל טעות, מכל ערווה, זה בוודאי, בוודאי, בוודאי. פרטים יותר אישיים, יותר אינטימיים, לא אכפת לי לעמוד בקשר באופן פרטי מי שרוצה. אבל כקו כללי מבט לשובבים, בדור שלנו זה פחות עניין של סיגופים, זה יותר עניין של עבודת השם בשמחה, בחשק, במרץ ובהתלהבות. ואני מתפלל עליכם שתראו נחת מכל עצמך לעצמכם, ויהיה לכם בריאות טובה, נחת ושלווה, וברכה גם במעשה ידיכם וגם בעסקים, גם בדברים שהשקעתם יניבו פירות יפים. אתם יודעים, עסקים זה כמו הריון. נקלט הריון, ברוך השם. עכשיו צריך לחכות 9 חודשים. אם לא תחכי, תגיד אני רוצה, עכשיו יתלד, זה יהיה רק בעלמא, זה לא כלום. מי שהבין את זה הבין הכל. סבלנות. הסבלנות משתלמת. מי שמשקיע בתיקון הנפש נכון, יום נכנס, יום יוצא, חודש נכנס, חודש יוצא, שנה נכנסת, שנה יוצאת, ובעזרת השם עולה ומתעלה 1000 ידות. אני מתפלל עליכם שתזכו לראות ברכה בעמלכם, ולכם סייעתא דשמיא מופלגה מעל טעם ודעת. זכות רבותינו הקדושים רבי יעקב אבוחצירא, ואדוננו עטרת ראשנו הרמב"ם הקדוש, ורבי חלפון משה הכהן, ורבי מצליח מזוז, ורבי ברוך שפירא, ועוד כמה גדולי עולם שנפטרו בשבוע הזה. יום חמישי זה אדמו"ר הזקן בעל התניא, ההילולה של בעל התניא. יום שישי זה עטרת ראשנו רבנו יששכר מאיר, ראש הישיבה שלנו. הרבה גדולי עולם השבוע ימליצו טובה וברכה בעדנו, ועל כלל ישראל אחינו,
ויפתח לנו ולכם את כל הסתום. והיה יעקב למישור, כל העיכובים יהפכו להיות מישור. יפתחו כל הנתיבים, בשפע, בברכה, בשמחה, בנחת ושלווה, עוד ינובון בשיבה, שמחת בניכם ובני בניכם. בבריאות גופה ונורא מעליה, אתם שלום וביתכם שלום, אמן כן יהי רצון. שבוע טוב ומבורך. בכבוד. The rabbi wanted to conclude a little bit more, a few more bullet points about the Shovavim period, the 6-week period that's upon us. He says, you know, what you hear often about this time period is the process that many people take is that they have to do a lot of different fasting or a lot of the torturous acts. He says that does not belong to our generation. Our generation is not a generation that could withstand days without food or any sort of other difficult things in order to atone for the sins. He says instead of doing all these different fasts, it's better that a person eat properly and eat in a holy manner. It's better that he make the proper berachot, he makes the proper berachot achronot, meaning the first blessings and the latter blessings is better than any sort of ta'aniyot, any sort of fast. So also, things that are going to be of a positive nature to the 6-week period is a person should busy himself with the promotion of Torah, getting Torah out there for the people to learn, setting times to learn Torah, learning, praying with intention, praying with focus. Also, something that's very important for this time period is the protection of the Brit, to make sure that everyone acts accordingly with their bodies and with their eyes. And if the rabbi also offered, if anybody is dealing with things that are very personal, that are of this nature, and since this is the 6-week period that helps fix it, you're more than welcome to call the rabbi, make contact with him, and he can give you personal instruction. It's very important that during this time period is to worship Hashem with joy. And this is the time to focus on these things, only because these are very unique 6 weeks. And if one should follow these few points, those few recommendations the rabbi made, surely it'll be of a positive turnout for him. Also, the rabbi says that he's praying for us. He wants us to be praying for us that he's praying for us that we will soon see bliss, that we will see a good turnout in our businesses. He says a business is like a pregnant woman. When a woman gets pregnant, what's the first thing they say? Mazal tov, good luck. You know, you got the lady's pregnant. Oh, you got a good business. However, just like a pregnant woman needs 9 months before she gives a child, similarly in business, you need patience. Sometimes you have a good opportunity, good business, but you need patience in order to see that the things that turn out. You have to wait a little bit. He says, and take this lesson from me soon. In a little bit, when you have patience with business, you see the turnout. So in the time while you have to wait for the business to come or for the deals to come to fruition, he says, busy yourself with the fixing of the soul, meaning doing some soul introspect. Like that, a person is able to, while he's waiting for another day, for another week, for another month, he's working on himself spiritually. And by doing that, he goes up 1,000-folds. And the rabbi wanted to give us a blessing that all of our finances or all of our salaries should be multiplied by 1,000-fold, and that there should be a blessing in all our handiwork, and that the merit of our forefathers, of the rabbis that we mentioned in the class, as well as the merit of his forefathers, will stand for us as a merit to our daily lives and to our daily work, and that should be a blessing for us and for all Am Yisrael. And they see that soon all the things that are slowing things down, all these bumps in the road, soon will be a nice smooth road. Or sometimes you see that there's all these things that delay certain businesses or certain things that give a hiccup. He says soon you'll see that all be a
a straight road with no bumps and no hiccups. He wanted to bless us once again with blessing, with happiness to us and to all of our children. השם ישמח אתכם, השם ימכם גיבורי חיל, ואני מתכוון ומתפלל עליכם שהשבוע כולכם תבשרו אותי הרבה בשורות טובות וישועות מרובות. המייל שלי פתוח והקו פתוח, רק נשמע מכם בשורות טובות וים של בשורות טובות. אמן ואמן. אין עליכם. שבוע טוב, כבוד הרב. שבוע שמח. שבוע טוב, כל טוב. שבוע טוב, אוהבים אתכם. אין כמו יונל. השמש של מיאמי, תבורכו מפי עליון, להתראות צדיקים. אדם, כיף לראות אותך וגם לשמוע אותך. כבוד הרב, יש לנו מישהו חדש, אברהם מקנדה, הוא לא מדבר עברית, הוא שומע את הקולות באנגלית, אבל כבר פה כמה חודשים, הנה הוא שמה. אני שמח בו מאוד, תגיד לו. Abraham is very happy that you're here with us listening to the class, he appreciates it. ואני עוקב אחריו כל שבוע. Thank you, Rabbi, I appreciate it, thank you. והשם ישמח אותו. Rabbi blessed you that Hashem will bless you with happiness. והוא יכול להיות בקשר גם עם ידידיה. באנגלית ידידיה בקשר איתו ובסדר גמור, מתי שהוא רוצה 24 שעות בשמחה רבה. אני אמסור לו את זה. יבורך, השם איתכם, להתראות צדיקים. גיבורי חיל, להתראות צדיקים.